Public Affairs Director Colonel Lee Sung-jun, and UNC, CFC, and USFK Public Affairs Director Colonel Taylor. 양 실장님의 발표 이후 한국 기자 부와 미국 기자 부로부터 질문을 받겠습니다. 통역은 순차 통역으로 진행하겠습니다. After the debrief is over, we are going to receive questions for 2 Korean reporters and 2 U.S. reporters, and those Q&A sessions will be sequentially translated. 그럼 잠시 후 10시에 본행사를 시작하도록 하겠습니다. We will begin the briefing at 10 o'clock. 한미 공동실장 공동 브리핑을 시작하겠습니다. 발표는 합참 공보실장 이송균 대령, 유엔사, 연합사, 주한미군사 공보실장 아이작 테일러 대령 순으로 발표하시겠습니다. We will begin the ROC U.S. Public Affairs Director. Y'all be patient. There's a lot of us coming out. How are we on the mic check? Thumbs up. Thank you. We got our team out here. Wow. What a great day for the people of South Carolina. I want to thank every one of you for being here tonight. There's a lot of emotion here tonight at this courthouse. A lot of a year and a half, nearly 2 years of blood, sweat, and tears, it feels like. A lot of hard work from so many people. So if you will just bear with me, there's there's a lot of people I have to thank. But first, those of you who don't know, I'm Alan Wilson. I'm South Carolina's Attorney General, and I got the best staff of any Attorney General in the United States of America. I want to start by thanking our prosecution team. I want to tell you, I've been here for nearly 6 weeks with this team, living in a hotel, and it felt almost like being in a dorm environment in college. Late nights, cramming, studying, little sleep, away from our families, getting up early, getting here to the courthouse, working long hours, getting on each other's nerves at times. But it was all worth it. It was all worth it because we got to bring justice and be a voice
for Maggie and Paul Murdoch and bring justice for the people of South Carolina. I'd like to start real briefly by thanking our team. First, excuse me, let me put my glasses on. Our chief prosecutor, I tell you, I appointed Creighton Waters to be the chief prosecutor of this case nearly. 대규모 연합 야외 기동 훈련을 집중적으로 시행함으로써 연합작전 수행 능력을 향상시킬 것입니다. During the exercise period, we will also conduct a number of large-scale combined field training exercises that have returned to the scale of full eagle. One of those exercises will include a combined amphibious drill that will be conducted to improve combined operation execution capabilities. 한미는 FS 연습 기간 동안 집중적으로 시행하는 연합 야외 기동 훈련 명칭을 워리어 실드 FTX, 전사의 방패 연합 야외 기동 훈련으로 명명하였으며 WSFTX는 대한민국을 방어하기 위한 연합 방위 태세를 확고히 하겠다는 한미 연합군의 능력과 의지를 상징합니다. The ROC U.S. is going to name the combined field training exercises conducted during Freedom Shield as Warrior Shield FTX. Warrior Shield FTX stands for the ROC U.S. Alliance's capability and resolution to ensure a combined defensive posture to defend the ROC. On behalf of UNC, CFC, and the USFK Commander, General Paul LaCamera, I want to say thank you to all the participating units, which include units from the ROC military, United States Forces Korea, United Nations Command, Combined Forces Command, along with augmentees, civilian personnel, and representatives of the United Nations sending states. Your contributions will increase our readiness and ensure our ability to defend the Republic of Korea. 유엔사, 연합사, 주한미군 사령관 라카메라 미 육군 대장을 대변하여 이 자리를 빌어 본 연습 참가 부대인 대한민국 국군, 주한미군 사령부, 유엔 사령부, 한미연합사 및 증원병력, 민간인원과 유엔 전력 제공국 대표단에게 깊은 감사를 표합니다. 본 훈련에 대한 여러분의 노력은 대한민국을 방어하는 능력과 준비태세 향상에 크게 기여할 것입니다. We go together. 같이 갑시다. 지금부터 기자관계상 사전 협조드린 바와 같이 내신 2개 매체, 외신 2개 매체 대상으로 받겠습니다. 질문을 하시는 기자분들께서는 손을 들어주시고 제가 지정해드리면 세사명과 성함을 말씀하신 후 질문을 하여 주시기 바랍니다. The mic is now open for questions. As you mentioned, we'll get 2 questions from domestic and 2 from global journalists. Please raise your hands if you have questions and let us know your company and your name before the question. MBN 김태희 기자님. 네, MBN 김태희입니다. 변화된 안보 환경에 저는 미측의 질문을 하겠습니다. 변화된 안보 환경이 반영된 시나리오를 기반으로 훈련을 실시한다고 했는데 구체적으로 과거와 차별화되는 점이 어떤 건지, 또 이번에 전개되는 미측의 전력이 구체적으로 어떤 항모와 폭격기 등이 동원되는지 말씀 부탁드립니다. You mentioned there's going to be exercise conducted to fit the changed security environment in this area. Can you tell us the goal and purpose of this exercise, and if there's any difference between this one and the past exercises? Can you tell us in specific the scale of the forces and assets committed for this exercise? CFC, UNC, USFK, and the ROC combined defense systems, as well as tactics, techniques, and procedures. 본 훈련의 목표는 상호 운용성 강화 및 연합사, 유엔사, 주한미군 사령부의 연합 방어 전술 절차 등을 향상하기 위한 목적이 있습니다. 네, 다음 기자분. 네, AK 뉴스 김정민 기자.
NLL 이남으로 미사일 그리고 완충 수역으로 포발사 등 시위성 도발이 있었습니다. 북측에서 이번 프리덤 쉴드에 대해서도 전례 없는 반응을 경고해둔 상황입니다. 이와 같은 9.19 위반 사항이 있을 시 한미 측에서도 야외 기동이나 공중 및 해상훈련 다시 완충지대에서 시행하실 의지가 있으신지 하나 여쭈고요. To USFK for next question. North Korean leader Sister Kim Yo-jong and foreign ministry statements warned of kinetic responses to upcoming joint drills, and Kim even warned of using Pacific as a firing range. Do you have any messages to North Korea implying about end-to-end ICBM tests with non-lofted trajectory? Thank you. This is Kim Jong-min from NK News. I have one question for the ROK JTS first. So last year when the ROK and US conducted its combined exercises and the ROK conducted its own trainings, they conducted provocations such as launching the missiles south of the NLL and firing guns into the buffer zones. And they have already warned that they are going to respond in the unprecedented manner for the Freedom Shield exercise this time. If they violate the comprehensive military agreement once again, is ROK and US planning to conduct any trainings such as the field training exercises or air and maritime trainings in the buffer zones as well? 그리고 또 주한미군 측의 질문은 김 여장이 한미가 연합훈련을 진행할 시 물리적 대응을 하겠다고 발표를 한 바 있는데 그 태평양의 ICBM을 발사하는 등 물리적 영향력을 행사하겠다고 발표를 했는데 이에 대한 미 측의 답변이 있으신지 여쭤보고 싶습니다. 한미 동맹은 북한군의 도발에 대비하여 확고한 군사 대비 태세를 유지하여 FPS 연습을 준비하고 실시할 것입니다. The ROK and US will prepare itself against North Korea's provocations and maintain their foreign military readiness postures while we are executing the exercise. 우리 군은 국민의 생명과 안전을 위협하고 9.19 군사 합의를 위반한 북한의 도발에 대해 용납하지 않을 것이며 한미 동맹의 압도적 능력으로 단호하게 대응해 나갈 것입니다. The ROK military will not tolerate NK's actions which threatens the life and safety of the people of the Republic of Korea and also violates the comprehensive military agreement. The ROK and US alliance will respond with its overwhelming capability and firmly respond to NK's militaries train. And we've conducted routine training like UFS and Freedom Shield for decades that have been defensive in nature. And so that's what we will continue to do this year and remain committed to our defense of the Republic of Korea. 그 임무를 수행하는 전문적인 군사 단체로서 저희는 이제 정례적인 군사 훈련 또 일반적인 군사 훈련을 진행할 것이며 방어적 성격을 띤 이번 훈련을 통해 철통 같은 한미 동맹을 보여줄 수 있는 기회가 될 것입니다. 네, 다른 질문 있습니까? 네, 연합뉴스 하채림 기자님. 네, 연합뉴스 하채림입니다. 저는 한측과 미측에 각각 질문을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문에서 명확하게 답변이 되지 않았던 부분인데요. 한측에 드리는 질문은 지금 현재 한미가 이번 훈련 기간에 미국의 자산 전개를 협의 중인지, 만약 그 협의 중이라면 구체적으로 어떤 자산의 전개를 논의하고 있는지 그거 질문 부탁드리고요. 두 번째 질문은 연계해서 한미일 3국 훈련도 이번 훈련 기간에 계획되고 있는지 그것 질문 부탁드리겠습니다. 미측의 질문을 드리겠습니다. 첫 번째, 이 인태사가 동해를 그 일본해라고 표기한 이후 수정하지 않았는데요. 그 부분에 대해서 우리 주한 미군은 이번 훈련 기간에 동해 훈련을 어떻게 표현할 것인지 질문을 하겠습니다. 그리고 두 번째 질문은 외신 보도에 따르면은 주한 미군의 탄약 비축분이 우크라이나에 지원됐다는 내용이 있었는데 그것이 다시 보충돼서 우리의 대비 태세에 문제가 없는지 질문 드리겠습니다. 이상입니다. This is Haterian from Yonhap News. First, I have a question for the ROK JCS. First of all, during the training, are there going to be any U.S. strategic assets deployed to the Korean Peninsula? And if there are going to be any, what are the details of just those assets? And the second question is, are you planning for any trilateral trainings, ROK, U.S., and Japan trainings during the exercise period? To the U.S. side, I'd like to ask questions on Indo-PACOM's
stance on Sea of Japan. They haven't changed the name of it. In their training, what's the USFK stance on the expression of the EC for this training exercise? And another one is, according to some foreign journalists, their USFK AMOs supported or issues in readiness postures on PAN? 이번 공동 브리핑은 이번 FS 연습에 관한 것에 대한 것입니다. 그 이외의 사항들은 별도로 설명드리는 게 적절할 것 같습니다. This joint brief is prepared to answer the questions regarding the Freedom Shield exercise. So, if you want to ask any other questions that are not related to this exercise, I will find another chance to answer those questions. 미 전략 자산 전개에 대한 사항은 작전 보안상 공개가 제한됩니다. And regarding the deployment of U.S. strategic assets, they are not able to be disclosed due to operational security. 그러나 한미일은 앞으로 안보 협력을 진전시키고 강화하기 위한 활동들을 지속해 나갈 것입니다. And for the ROC, U.S. and Japan trilateral cooperation, we will proceed and keep increasing our cooperation in the security field, and we will also continue our activities in such manner. Okay. Can you verify the question that you had for me, please? The expression of a Sea of Japan by Indo-PACOM, and what's the USFK stance, and how the USFK would express the EC for this training exercise. And another one is, according to some foreign journalists, their USFK ammos shipped out to support Ukraine. Would there be any issues or problem for the readiness posture of the peninsula? Okay. The purpose of today's briefing, as Colonel Lee's already stated, is that we're going to stay focused on Freedom Shield. I can tell you, over 70 years, we've enjoyed a strong reliance with our Korean allies. And we're going to continue to do everything possible to strengthen that alliance. Things like the annual exercise to increase readiness, providing extended deterrence options to defend the peninsula, and being good neighbors within the community. 방금 실장님께서 말씀하셨듯이 본 브리핑은 그 FS에 국한되어서 설명을 드리는 거기 때문에 답변이 제한되는 부분이 있습니다만, 한미 간은 70년 이상의 동맹을 통해 대한민국과 강화한 동맹을 유지해왔고 계속해서 이 동맹을 강화하는 데 최선을 다할 것임을 약속드립니다. 또한 연례 훈련을 통해 준비태세를 강화시키고 대한민국과 한반도를 방어하는 데 최선을 다하며 이 지역에서의 좋은 이웃이 될 수 있도록 최선을 다할 것도 약속드립니다. 네, 다음 질문. 네, 이용 비행사의 신분 코바라 준노스케 기자님. 안녕하세요. 일본経済新聞 코바라라고 합니다. 아까 한미일 안보 협력에 대해서 말씀을 드렸는데, 북한을 억제하기 위해서 일본과의 안보 협력이 어떤 의미가 있다고 생각하시는지, 그리고 한미일에서 앞으로 새로운 훈련 같은 것을 할 계획이 있는지 물어보고 싶습니다. This is Kobara Junosuke from Nihon Keizai Shimbun, and I have one question regarding to deter North Korea. What do you think is the significance of the security cooperation with Japan? And also, do you have any plans for the future trainings, the trilateral trainings among the ROC, US, and Japan? 지난달에도 한미일은 북한 도발에 대응하기 위한 미사일 방어 훈련을 함께 실시하였습니다. Last month we have conducted the missile defense training with US and Japan. 한미일은 앞으로도 안보 협력을 강화하고 대응 체계를 더욱 확고히 하기 위한 활동들을 계속 진행할 것입니다. And we will continue to strengthen our cooperation the cooperation among ROC, US, and Japan, and also we will continue our activities to establish the response systems. 네, 다음 질문 없으십니까? 없으시면 이것으로
감사합니다. This concludes the joint brief. Thank you.